What are the next one that I have? DCL commands, data control language, right? Instead of using table, I'll just use Venn diagram, right? I have two tables. All the value of this table should multiply, and I will create one more table. This is a virtual table. This is not a physical table. You cannot do any operations to this. If you execute this commit command, the entire thing, whatever you have done, it will be saved. Hello everyone, I welcome all of you to the third session on SQL commands, right? So what is that I have discussed in the previous sessions? I have discussed different SQL queries that we had, right? So I'll not be giving a recap of all those things now before I start this session. So guys, so please go back to the previous video and check all the queries, write down the syntax of all the queries. So hope you are doing that, right? So guys, let me start the content for today's session without wasting much of your time. So what is that I will be discussing in this session? So I will be discussing different joins that we have. Different joins. So imagine I have two tables. Our two tables na yav tara na join madbodu is what I'm going to discuss in this topic. Okay, so this you can expect important point. And creating a view in the sense what? So we have different tables. Ella table inda nanage ella data beda. So nanage bekagirado one table alli 3 column, second table alli 2 column, like this. I'll be selecting some few columns from different tables and I will be making my own view. So how do I do that is what I'm going to discuss in creating views. Then I have commit command. So all of you will be aware about this very familiar word for all of you. You guys will be asking, neen commita or neen commita or commita. So I will explain. So how do you use this command? What is the use of this command, right? So what are the next one that I have? DCL commands, data control language, right? So what exactly this DCL command is all about? This is what I'll be discussing. And privileges and roles, and the last one, SQL built-in functions, right? So guys, this is what I'll be discussing in the session. So without wasting much of your time, let me start the first one, different joins that I have. As I told you, instead of using table, I'll just use Venn diagram, right? Okay, so somehow it is looking good now. So this I will call it as a table 1. This I will call it as table 1. This I will call it as table 2. So this I will call it as a left side. Okay, this I will call it as a right side table. This I will call it as a right side table. Idu left side table, idu right side table. So I have inner join. What is this inner join? Inner join returns rows when there is a match in both the sides. Inner join na nan perform madidre, so I will get a result. What is that result? So when there is a match in both the tables, ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್. ಇನ್ನರ್ ಜಾಯಿನ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನನಗೆ. ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್? ಸೊ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ರೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್. ಎಲ್ಲ ರೋಸು ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್, ಈವನ್ ಇಫ್ there are no matches in the right table. ರೈಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ಡ್. ಸರ್ ಇದು ನಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಫ್ ಐ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಏನು ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಏನೋ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್, 2 minutes. Returns all the rows from the right table. ಯಾವ್ದಿದು? ಇದು ರೈಟ್ ಟೇಬಲ್. Returns all the rows from the right table even if there are no matches in the table. ಸೊ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನನಗೆ? ಸೊ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್, ಈ ಟೇಬಲ್ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ರೈಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಲ್ ಜಾಯಿನ್. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ರೋಸ್ ವೆನ್ there is a match in one of the table. ಫುಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ರೋಸ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಎರಡು ಟೇಬಲಲ್ಲೂ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ಸೆಲ್ಫ್ ಜಾಯಿನ್. ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಜಾಯಿನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು. It is used to join a table to itself. It is used to join a table to itself. ಆ ಟೇಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು. So it is used to join a table to itself as if the table were two tables. As if the table were two tables, and temporarily renaming at least one table. ಆ ಟೇಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ದು ರೀನೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಟೇಬಲ್ದು ರೀನೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೇಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ರೀನೇಮ್ ಇಟ್ ಟೆಂಪ್ರರಿಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಜಾಯಿನ್. ದಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಜಾಯಿನ್. ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್, ಸೊ ಆ ಟೇಬಲ್ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ಟೇಬಲ್ಗೆ ನಾನು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೆಂಪ್ರರಿಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಜಾಯಿನ್. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಜಾಯಿನ್. ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಜಾಯಿನ್. Yes sir, the Cartesian join, what exactly the Cartesian join is all about? So please understand, returns the Cartesian product of the set of records from two or more joint tables. Yes sir, actually what exactly is happening? Please understand, I have a value, like imagine I have students in the class. Let me just give you. So I am standing here, okay, so let me just write, this is me, okay, wearing shoes and pant shirt, okay. So if I perform Cartesian product, what will happen? I'm standing here, I'm not doing anything, okay. So you have to ask question to all the people. You have to ask a question to all the people. What are you doing? So you are asking a question to every people. So one question, you will ask him, you will ask him, the same way you will ask him, you will ask him. So you will ask him, you will ask him. So you'll ask everybody. So your turn is done. Next, the next guy who is sitting next to you. So this guy should ask everybody like you, the whole people, the whole lot of question, the whole lot of students. So like that, everybody will ask everybody. So this concept is what I will call it as a Cartesian product. This concept is what I will call it as a Cartesian product. One example ತಗೋಣ. So class the first day, I'll ask everybody, do you know your friend's name? You people will tell no. So what I will do is, first I will ask everybody to tell their names once. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ. From last what I will ask, so last ಅಲ್ಲಿ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ Cartesian product. Imagine I have two tables. Imagine I have two tables. I have two tables. All the value of this table should multiply with all the values of this table. So whatever the product that I am going to get, so that is what I will call it as a Cartesian product. That is what I will call it as a Cartesian product, is what you need to remember. So moving on to the next one. Creating a views. Sir, what exactly creating a views is all about? YouTube ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯೂಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಾ? So no. Sir, very important. It's very interesting in fact. I have one table. I have another table. This table 1, this is table 2. In this table I have, imagine 10 columns. I have 10 columns. In this table I have 5 columns. But I want the resultant from these two tables, I want only 5 columns. 3 columns from table 1, 2 columns from table 2. So I'll take 3 columns from this table and I'll take 2 columns from this table. And I will create one more table. This is a virtual table. This is not a physical table. You cannot do any operations to this. ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದು 3 ಕಾಲಮ್ ತಗೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ 3 ಕಾಲಮ್. If you want to do any modifications for these 3 columns, whatever you have taken here, so you cannot do the modification here. Only just copy ನೀವು ತಗೋತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. A virtual table, you cannot do any modifications.
ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾಲಮ್ ತಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ ತಗೋಬೋದು, ತಗೊಂಡು ನೀವೇ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವ್ಯೂ. That is what I will call it as a view. Hope you got my point, right? So how do I create the view? What is the syntax for that? Anything if you want to create in SQL, you have to use a create table. Is it? No. Create keyword, right? Create view. Okay, what is the keyword? Create view. Let's look at the syntax. So guys, create is a keyword that you want to use. Yes, you can use. Here you are using a keyword that is view. If you want to create a table, you will use create table. If you want to create a view, you will use a view keyword. If you want to create database, you will use database keyword. Right? I'm creating view, so I'm using view. Create view, so you can give the name of the view. Like how do you give the name for the table? Table heng name kodtira create ಮಾಡಕ್ಕೆ. So ಅದೇ ತರ you can give the name for the view. You can give the name for the view. Fine. So select ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್, ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯೂ. I'll be creating the view. Okay, I have an example. So create view. Okay, so employee view as, I'm using a rename operator. It's very important that you have to use the rename operator. Employee view as, so whatever the resultant I will get from this query, I will rename that as employee view. ಸೊ ನಾನು ಇದೇ ಕ್ವೆರಿನ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ನೇಮ್ ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏಜ್ ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಟೇಬಲಿಂದ? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲಿಂದ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವ್ಯೂ ಅಂತ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಫೈನ್, ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಮಿಟ್ ಕಮಾಂಡ್. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಲ್ಲರ ಕಿವಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್? ನೀವೇನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಹೇಳಿ, ನೀವೇನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಸೊ you need to save it at that particular point of time. You need to save it. When it comes to word, you will press Control S. Control S na ನೀವು press ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. But what will happen in the SQL? So you have to execute commit command. COMMIT. If you execute this commit command, the entire thing, whatever you have done, it will be saved. That is what you have to remember with respect to commit, right? Moving on to the next one, DCL command, data control language. So henge nan control madodu, what exactly this DCL is all about? Please understand, it enforces the data security. Security ge data security na enhance madodakke. So we use this command. We have two commands. One is grant, another one is revoke. ಏನು ಸರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿವೋಕು? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಎತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಹ್ಞೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್, ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ರಿವೋಕ್. ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಮ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ರಿವೋಕ್. ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ರಿವೋಕ್. ಸೊ ಏನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡೇಟಾ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡೇಟಾಬೇಸಿಂದ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವೋಕ್ will give you the access rights. We call it as a privileges. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? privilege ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I'm giving you the privilege to access that file, right? So what is the syntax for that? Let's have a quick look. So guys, grant command is used to provide the access or privileges in the database objects to the user. So guys, syntax, grant privilege name. You can create the privilege name for database administrator. ಸೊ ಆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಏನದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಗೆ ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆನ್ ವಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಅ object name. So to whom you want to give, so that you can specify with grant options. This is the syntax, is what you need to remember. The same way I have revoke also. I'll just use revoke privilege name. ಯಾವುದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ರಿವೋಕ್ ಆನ್ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ಫೈಲ್ನ
I'm calling it as an object. So here also I'm calling the file as an object name. Don't get confused with that, right? So from whom, yarinda adana revoke madkota idira, yarinda ವಾಪಸ್ ತಗೋತಾ ಇದೀರಾ, so you have to mention. This is all about the grant and revoke. The same way I have privileges and roles. Guys, privileges defines access right provided to the user on the database object. Privileges, in the sense, please understand, it defines whether you can read or whether you can read and write or whether you can read, write and execute. This is the three permissions that I can give. Bari odad matra. Enen data ide, only you can read. Matte you can write or you can execute, or read, write. ಓದ್ಬಿಟ್ಟು you can change, or read, write, execute. ಮೂರನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. So what is that you have given? So that is what we call it as a privilege. We have two types. There are two types of privilege: system privilege and object privilege. System privilege ಮತ್ತೆ object privilege ಅಂತ ಇದೆ. So in the system privilege, if I give you the system privilege, ನಾನು system privilege ಕೊಟ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು? You can create anything, table, view, whatever you want, you can create, alter, drop the database objects when I give you the system privilege. But when I give you the object privilege, please understand, you can execute, select, insert, update or delete the data from the database object is what you need to remember. So guys, this is all about the different privileges and roles that you need to understand. So what is that I have? SQL built-in functions. I have two types of functions. ಇದು ನೀವು ಹೆಸರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ರೋ, ಗ್ರೂಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನು ಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೋ ಫಂಕ್ಷನ್? ಗ್ರೂಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಸರ್? ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರೀ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಸಿಂಗಲ್ ರೋ ಆರ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎವ್ರಿ ರೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ವೆರಿ. ಏನು ಸರ್ ಅದು? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ರೋ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. It returns a value. But illangalla, illi group of value. Whenever you are dealing with a single value, you will use single row function. But whenever you are dealing with a group of values, you will be using this group function. You will be using this group function. That is what you need to understand, right? So with this, I have come to an end of this chapter. I will be discussing the important questions which you can expect from this chapter. Bari ishte odbeku sir in this chapter is what I will be discussing in my Q&A session. So please wait until then. Take care of your health. Please watch this session again and again. Spread it to your friends. Like, share. Thank you everybody.